أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Baqarah Part 2 Verse 149 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. So from which direction you come forth, turn your face towards the sacred masjid, and surely it is the truth from your Lord, and Allah Almighty is not unmindful of what you do. And in the commentary it is mentioned, from this we learn that wherever we may be, or in whichever part of the city we may be, we must face the direction of the Kaaba when offering our salah. The same goes when we may be on a journey or in a settled state. In terms of the Holy Scriptures, one of the signs mentioned of the final Prophet was that he will be the Prophet of Haramain, the two Harams, i.e. Makkah and Medina, and Prophet of two Qiblas, i.e. Jerusalem and Makkah. As it was important for him to migrate from Makkah, one Haram, to Medina, the second Haram, it was just as necessary for the direction from Jerusalem to change to Makkah for these prophecies to become true. Those, instead of accepting the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and believing in Islam, the Yahud and the Nisara are meddling in meaningless arguments, although they have seen this prophecy fulfilled. Verse number 150. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم هجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. And from whatever you, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, come forth, turn your faces toward the sacred masjid, and wherever you, in brackets, believers may be, turn your face towards it, so that people will not have any arguments against you, except for those who are unjust. So fear them not, but fear me alone. So fear them not, but fear me alone. And it is so that I may complete my favor upon you, and that you may be guided. And in the commentary it is mentioned, in this verse, in brackets, and from wherever, is expounded various possibilities. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, whenever you leave the home, do so by facing the Kaaba, or wherever you may be in a journey, face the Kaaba. Those, the first, in brackets, whichever of the early verse place is intended, while this verse, in brackets, and from whosoever, time should be kept in mind. Or while the first may refer to the streets of Medina, the second word is used to refer to other places and jungles. Thirdly, in the first, in brackets, whosoever, Allah is addressing the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam specifically, while in this verse Allah is addressing the believers in general.
Looking at it in the above context, the verse does not contradict in any way. It merely focuses our attention on the different possibilities. Now the idolaters of Mecca and no ground to bruise the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam called himself from the clan of Hazrat Ibrahim alayhi salam, but did not face the Kaaba of Hazrat Ibrahim alayhi salam when offering salah. In this verse, Allah Almighty is making the believers aware that these ignorant people will still taunt the believers by virtue of following different directions at different times. But this cannot be given any credence or trust. No attention should be paid to such people whose only work is to taunt and discredit others. From this we learn that in the matters of religion, one should not worry about anyone's taunting or reapproach, but continue doing the good deed. He who revives one forgotten sunnah will receive the reward of 100 martyrs, because the martyr dies with one single blow, while this person holding firm on the sunnah of the Holy Prophet ﷺ is continuously subjected to verbal abuse. The reason for the changing of the Qibla is for the completion of bestowing divine bounties and blessings upon the believers, i.e., while the previous people faced only one direction, you, O believers, are blessed with two Qiblas, meaning two directions. Sallu ala al-Habib Sallallahu ta'ala ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم او رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے حد سری، جلد حق میں گل جلے دے باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کی کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد میریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بل حسن ابو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیی جافزہ کے واسطے، دور عرفاں و علو و حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح و ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق
इल्तिमा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते दिल को अच्छा तन को सुतरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमसिदी बदरुल उला के वास्ते दो जहां में खादिम आले रसूल अल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते कर अता अहमद रजाए अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते पुरजिया कर मेरा चेहरा हशर में ए किबरिया शहजिया उद्दीन पीर वासफा के वास्ते अहिना फिद्दीन वद्दुनिया सलाम बिस्सलाम क़ादरी अब्दुस्सलाम उशहदा के वास्ते इश्क अहमद में अता कर चश्मे तर सोजे जिगर या हुदा इलियास को अहमद रजा के वास्ते सदका इलाया कद चैरिज इल्म अमल अफ़वा इरफान आफियत इस बेनवा के वास्ते. O Allah Azza wa Jal, by the virtues of these holy saints, accept our Salat al-Fajr, accept this monthly halqa in your court. Ya Allah Azza wa Jal, grant us steadfastness in the deen, enlighten our hearts with the noor of the Quran Kareem, with the translation and understanding of the Quran. Open our hearts and to understand of the deen of Islam. O Allah Azza wa Jal, grant us the qurb of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. Make deen easy for us. Protect us from the enemies of Islam. Protect us from the Al-Masih al-Dajjal. Ya Allah Azza wa Jal, protect our Muslim brothers in Kashmir, Palestine and Pakistan and all parts of the other countries around the world. Ya Allah Azza wa Jal, give them peace, unity, and Ya Allah Azza wa Jal, bless them with sustenance. Ya Allah Azza wa Jal, protect them from oppression. Raise the flag of Islam. Disgrace the enemies of Islam. Ya Allah Azza wa Jal, accept the du'as of the Hazreen and Majlis. Enlighten their hearts and grant them the vision of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Protect our Iman. Protect the Iman of our children and grant us death with Iman in the beautiful city of Madinatul Munawwara. O Allah Azza wa Jal, those who are sick, unwell, Ya Allah Azza wa Jal, those brothers or sisters or aunties who have requested for du'as and supplications, Ya Allah Azza wa Jal, for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, accept all the sincere du'as and bless them, Ya Allah Azza wa Jal, with the closeness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by sending salutations upon the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Ya Allah Azza wa Jal, with the blessing of Surah Al-Fatiha, we put all our mamalat, our children, our parents, Ya Allah, in your court. Ya Allah Azza wa Jal, make life easy for us. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.